gentlemen, Dr. Mansukh Mandavia, Minister of Labour and Employment and Minister of Youth Affairs and Sports, was supposed to join us here, but due to unforeseen circumstances, he couldn't make it, but he sent his video. Can we have the AV, please? नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। हमारे देश के अद्भुत उद्यमियों की शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाने के इस अवसर पर मैं आप सभी के बीच उपस्थित ना रह सका, इसका मुझे खेद है। कुछ ज़रूरी कार्यों के चलते मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। उड़ान भारत की उद्यमशीलता की भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और हमारे गतिशील स्टार्टअप्स की मेहनत, क्रिएटिविटी और दृढ़ता को दर्शाता है। आज का यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने का है जो इन मूल्यों को जीते हैं। ऐसे दूरदर्शी लोग जो विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं और दूसरे के लिए उदाहरण पेश करते हैं। आपकी उपलब्धियां हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं और यह दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और नवाचार से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। उड़ान की भावना हर नए पड़ाव के साथ और ऊंची उड़ान भरे इसी के साथ मैं आप सभी की निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, a louder round of applause, please, all of you. Let's welcome our Honorable Chief Guest, Shrimati Raksha Nikhil Khadse, Honorable Union Minister of State for Youth Affairs and Sports. Ma'am, we request you to please join us on the dais. It's an honor to have you here, and we're so grateful that you've given us your time today. Thank you so much. We request our dignitaries to please take their seats. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Honorable Miss Raksha Nikhil Khadse. Ma'am, I request you to, yes. Ma'am, you can have, ma'am, wherever it is comfortable. आज इस नव भारत के उड़ान प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित आशीष पांडे जी, जो ग्रुप एडिटर नव भारत टाइम्स के हैं, उनके साथ ही नरेंद्र नाथ जी, जो नेशनल ब्यूरो हेड है, और सभी मान्यवर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, जबकि इस प्रोग्राम के लिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी आने वाले थे। उन्होंने उनकी विशेष आपके सामने रखी, और जब मैं आते वक्त, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे ये बताया गया कि आपको प्रोग्राम में जाना है, और मैं सबसे पूछ रही थी कि प्रोग्राम के बारे में, पर मुझे आज जान के खुशी हुई कि नव भारत की तरफ से हर साल आई थिंक सो ये प्रोग्राम किया जाता है, और जितने भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, एमएससी के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सेक्टर में, उन सभी लोगों का आपके माध्यम से यहाँ पे सम्मान होता है। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे अभी सर ने भी, मनसुख भाई ने भी बताया कि एमएससी का जो भी सेक्टर है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, आज बहुत बड़ा रोल हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए आज अदा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए और ख़ास करके जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते, नए नए तरीके से हम नए चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं और उसे आगे लेके जा सकते हैं। हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए उनका भी बड़ा, उसमें भी उनकी भागीदारी इसमें बड़ी रहे। हम सब एक विकसित भारत के संकल्प को लेके आगे हम चल रहे हैं, और इस संकल्प में हर इंडस्ट्रीज़, हर स्मॉल स्केल, फिर वो स्टार्टअप रहे या उड़ान योजना है, सभी योजनाओं के माध्यम से इसमें बहुत
इम्पोर्टेंट रोल आप सब लोग प्ले करने वाले हो। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप कोशिश करिए कि इससे और हमें आगे कैसे बढ़ा पाए। और आप जिन लोगों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, तो मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जो भी इनिशिएटिव्स है कि जिसके माध्यम से आप इस हमारे इंडिया के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले आप करने वाले हो, तो वापस मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के माध्यम से और हम सब मिल के हमारे देश के प्रोग्रेस में हम सब हाथ बटाएं और एक विकसित भारत के संकल्प पे हम सब लोग जुड़े। आज मुझे यहाँ पे बुलाया, इसलिए सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Well, ladies and gentlemen, now here is the moment we all been waiting for. It's the launch of our coffee table book, and I would request our dignitaries to please do the honors. I would request Mr. Narendranath Mishra ji to please join me on the dais once again. Can we have you, sir? With that, I would request Mr. Rohit Sharma ji. Can we have you, sir, for the unveiling? Then we have amongst us Mr. Kamal Saini ji from Garvik India. Can we have you? We request you to please join us. And now I will request our honorable guest of honor, Mr. Kartikeya Sinha ji. Sir, can we have you, please? And now I will request our honorable chief guest, Ms. Raksha Nikhil Khadse, to please join me on the dais. Can we have you, ma'am? So this is priceless moment. It's the most valuable moment for all the MSMEs here, and we would request our dignitaries to please unveil it and do the honors. Let's raise both of our hands up and give big round of applause, ladies and gentlemen, for this special, special moment. Well, ladies and gentlemen, NBT Udaan, the Rising Entrepreneur. To please take your seats. And now, ladies and gentlemen, we'd like to honor Dhingra Shoe Interlining Private Limited. I would request Mr. Romit Dhingra, Managing Director, Shoes Interlining Manufacturer, to please join me on the dais. Congratulations. Congratulations once again. Now I would request Mr. Sanjeev Agarwal, founder, Agarwal Food Products, to please join me on the dais in the category of FMCG product manufacturer. Congratulations. Ladies and gentlemen, please, all of you. Well, ladies and gentlemen, next business category is government consultant, and we have amongst us Mr. Bharat Sharma, founder, Hindustan Industries. Can we have you here? A big round of applause, ladies and gentlemen, please. Next, ladies and gentlemen, our business category is automotive and green hydrogen. I would request Shubham Sharma, co-founder, Hydrotech Clean Energy Company, to please join me on the dais. Congratulations! Our next
next business category is automatic pulp molding machines. I would request Kritika Tripathi, Chief Executive Officer of Eco Show Pulp Molding Technologies Limited, to please join me on the dais. Congratulations, ma'am. Can we have you, please? Our next business category is digital forensic products. And we have amongst us Mr. Vibhu Anand, founder and COO, Sign Technologies. Can we have you, sir? Congratulations. Well, ladies and gentlemen, our next business category is industrial UPS and batteries. I would request founder Mr. GK Sachdeva from Jupiter Electronics and Telecom Systems to please join me on the dais. Congratulations. Can we have you here? A big round of applause, ladies and gentlemen. I'm sure when you come here, you want people cheering and giving a big round of applause for you. Let's do that for others, isn't it? Well, ladies and gentlemen, our next category is digital investigation products. I would request Neeraj S. Kumar, Managing Director from Third Eye Techno Solutions Private Limited, to please join me on the dais. Congratulations. Congratulations once again. Next business category is servo voltage stabilizer. I would request Mr. Sehaj Atri, Director, Selvan Instruments Private Limited, to please join me on the dais. Can we have you? Congratulations. Well, ladies and gentlemen, our next business category is flex and UV flatbed printing machine manufacturers in India, and this goes to Goldtech Graphics Private Limited. I would request Mr. Narayan Gupta, Director, to please join me on the dais. Congratulations. Everybody, can we give them a big round of applause? Please join our hands together for our champions. Next business category is luggage, suitcase and bag. I would request Mr. Deepak Jindal, Sanjay Parida, Director from Swan International, to join me on the dais. Congratulations. And now let's move on to home appliances. Ladies and gentlemen, in the category home appliances, founder and CEO, Mr. Rajiv Kumar Garg from Moon Air Home Appliances Private Limited. Congratulations! Can we have you here? Well, our next category is transformer and HTLT automatic voltage controllers. And I would request Mr. Suresh Yadav, CEO from Global Energy Saver, to please join me on the dais. Everybody, let's welcome with a big hand, ladies and gentlemen. Well, now I would request Sajjal Gupta from Anuradha Green Collar Manufacturing Private Limited, Director, to please join me on the dais in the category of biodegradable disposable tableware manufacturer. Can we have you, please? Let's welcome them with a big hand. Ladies and gentlemen, in the category of excellence in environmental innovation and sustainability, we have amongst us Mr. Viresh Kesri, founder of Offset Global Private Limited. Congratulations! Can we have you?
Next category is the wastewater management. I would request, in the category of wastewater management, we have Hitesh Enviro Engineers Private Limited, Nishita Mittal, Director. I would request Mr. and Mrs. Mittal to please join me on the dais. Can we have you here? Congratulations. So we have a power couple amongst us, isn't it? A big round of applause, ladies and gentlemen. Now let's move on to our next category. That is on educational trust. I would request Rahul Soni and Neha Soni, founder and MD, co-founder from Arav Educational Employment Research Organization, to please join me on the dais. Can we have you? One more power couple, ladies and gentlemen. Let's welcome them with a big round of applause. Well, ladies and gentlemen, our next category is RGB Magic Lighting, and I would request Mr. Pradeep Gupta, founder of Vijay Electronics, to please join me on the dais. Can we have you, sir? Let's welcome with a big round of applause. Now we would like to honor in the category of social activist and iron merchant, Mr. D.P. Goyal, founder of Shiv Iron Store. Can we have you, please? Congratulations. Ladies and gentlemen, next in the business category, we have essential oils, fragrances and organic farming. I would request Gaurav Mittal, Managing Director, Aromatic Allied Chemicals Private Limited, to please join me here. Congratulations. Now, ladies and gentlemen, next category is hospitality and tourism. I will request Mohammad Khurshid Alam, founder and director, Caribbean Holidays International Private Limited, to please join me. Can we have you, please? Now I would request Mr. Ashish Pandey, Sumit Kumar, co-founder director, Bye Technologies Private Limited, in the business category of grocery, retail and supermarket chain, to please join me on the dais. Congratulations! Next category is the market research company. I would request Link Information Technology Private Limited, Mr. Praveen Dikshit, founder and director, to please join me here. Congratulations. Hello, congratulations. Well, ladies and gentlemen, next we have Ria Industries. I would request Mr. Arun Kumar, Director, to please join me in the business category of horizontal directional drilling technology. Congratulations! And now, in the business category, paints manufacturing
manufacturer, I would request Mr. Kuldeep Sharma, Mr. R.P. Singh, founder and MD, director of Sri Madhav Paints India Private Limited, to please join us on the dais. Congratulations! Well, ladies and gentlemen, our next category is Industrial Supplier Consultant. I would request Mr. Nimish Gupta, founder of Balkishan Das Ashok Kumar, to please join me on the dais. Congratulations! Can we have you here? Reliable tarot card reader, and it goes to 888 Future Readings Private Limited. I would request Arya Roy, CEO, to please join me on the dais. Hello, ma'am. Congratulations. So she's the most reliable tarot card reader. Business category, ladies and gentlemen. 888 Future Readings Private Limited, Arya Roy, CEO. Congratulations. And here we come to an end of our felicitation ceremony. Can we give big round of applause for Honorable Chief Guest and Honorable Guest of Honor? Thank you so much for doing the honors.